මානය කළා මේ ප්‍රශ්නයක් අපි සාකච්ඡා කළා. මානය කළා. දැන් ඔකහනේ බුදු ගුණ කියවලා බුදුරජාණන්සේ ගැන හිතලා ලක්කන චර්යා ඒව ගැන කියවලා කතා කරලා සද්ධාව හදාගන්න පුළුවන්. එක්ක සද්ධා ඉන්ද්‍රිය දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ භාවනා නොකරන කෙනෙක්ට උනත් මේ ඒක හදාගන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා ශ්‍රද්ධාව. ඔව්. අන්න එයාගේ සමාධි ඉන්ද්‍රිය හදාගන්නත් පුළුවන් ද භාවනා නොකරන අය. අම්මෝ ඔය කොහොමද කියන්නේ මම දන්නේ. අර මොකක්ද අර ඔය වෙන සාසන මේ සාසනේ නේ අපේ බුද්ධ සාසන අපි සාසනේ කියන්නේ. දැන් ඒක හොඳයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න වෙන්නේ. So we have managed to fabricate this kind of question and that was last time Lokohamud was talking about the indriya or faculty of faith and so on, and that the faith or confidence could be developed by basically studying and knowing and contemplating especially the qualities of the Buddha. So the question was, for people that are not engaged in meditation practice, if there is something like that where one can develop some kind of samadhi or concentration. So Lokohamud said, of course, if we don't consider Buddha's dispensation or the teachings and people who follow it, then that's a different story. දැන් ඉතින් ඒක මේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් කොහොම හරි අදිච්ච එක. Actually, Lokohamud says, even though it was like hammered together, this question, somehow it is actually quite good question. ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඔය මිත්‍යා සමාධි කියලා තියෙන්නේ. There is something called Micca samadhi, or translated usually as wrong concentration. අපේ සමාධිය නම් හදන්න බෑ. සම්මා සමාධිය මේ අපි යන ගමනක් තියෙනවනේ. සත්‍යපට්ඨානය. So the kind of concentration, the kind of concentration that we are aiming at within our practice, that is by developing those specific qualities like the four foundations of mindfulness, satipatthana and so on. So through that one can achieve specific kind of concentration which is kind of on the right side or correct side. But if we consider like follow spiritual different ways that are outside of the Buddha's teachings, then we can talk about it. මිත්‍යා සමාධි එක විදිය ගොඩක් තියෙනවා හදාගත්තයි. So actually there are many kinds of this Micca samadhi available, like promulgated or achieved and taught by different people. ඒවා ඉන්ද්‍රිය tattweට බල tattweට එම එන්නේ. But one cannot say because last time the talk was about indriyas or so-called spiritual faculties, and there is like next more powerful level called balas or powers. So through this practice outside of the Buddha's teachings, you can achieve those things, but they never can be considered as spiritual faculties or more. දැන් ඔය දැන් ආලාර කාලාමල හදාගෙන තිබුණනේ මේ සමාධිය. We can consider the Bodhisattva's teachers called Alara Kalam and Uddaka Ramakutta. So both of them, it's reported in the scriptures that they had some kind of concentration. ඒගොල්ලෝගේ මේ සම්මා සමාධි නොවනට යම් මේ සමාධියක් තිබුණා මේ ඒගොල්ලෝ දැන් දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය නැති වුණාට ඒකේ ඒ කොටසක් තමයි විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ. දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨි කොටසක් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. කොටසක් ඒගොල්ලෝ අත්තිමත අත්තිපිත අත්තිසුකට දුක්කට ඒවා තියෙනවා. අර අත්ති සමන බ්‍රාහ්මණ මේ සම්මා පටිපන්නෝ අවපපාතික ඒවන්නේ. ඒක ඒ නිසා සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය අර මිත්‍යාවල පල්ලෙහා මිත්‍යා නෙවෙයි. ඒක කියන්නේ කොහොමද? So now we have to consider this in connection with the right view. So the basic
worldly kind of view is there is one categorization known as this 10 grounds for the worldly kind of right view. And now this Alara Kalame Muddaka Ramaputta, they believed or followed 8 out of the 10, that's what Lokam says. So whatever concentration and level of practice they achieve, we cannot consider them as really completely wrong, because within this worldly right view, they have matched most of that worldly kind of view as their own. There were some shortcomings, but mostly they were almost there with the right view and the practice based on that. So ඒකෙන් ආපු සමාධිය හොඳයි කියලා දැනගත්ත බෝසතාණන්ද නමුත් පිළිගත්තේ නැහැ. So even the Bodhisattva accepted that what they managed through their practice, that kind of concentration, that it's the real thing, but also he did not accept it as the highest goal. ඉතින් අපිට මේ සමාධිය දැන් ඔය උඟක් දෙනෙක් ඔය හිප්නොටයිසන් කරනවා, මැස්මරයිස් කරනවා. ඒකේ සමාධියක් තියෙනවා. If we consider these different so-called concentration, if we just call it concentration, many people do something that is on the side of hypnotism or mesmerizing. So you can achieve kind of concentration even through those practices. ඇත්තම ඔය දැන් මොනවද හීලින් කරලා දාලිනෝ දැන් මේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඉතින් ලොකු සමාධියක් ඒගොල්ලන්ගේ ඉතින් කතා කරනවා මහා ලොකු සමාධියක් වශයෙන් කතා කරනවා. නමුත් මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩෙන්නේ එහෙම වැඩෙන සමාධියක් ඒකේ නෑ. ඒ සුරාපානි කරලත් කෙරියයි. පන්ති නැතුවත් කරන්න පුළුවන් ඒක. So some people that do this healing, laying on hands healing and things like that, they usually say they have some kind of meditation or concentration practice that is accompanying that, and usually it's talked of as something really great and amazing. But Loka is now saying actually, even though people talk about it that way, that kind of concentration that you have with those practices does not achieve the level of these spiritual faculties even. දැන් අර මේ වංගීස බ්‍රාහ්මණ මේ එයාගේ තවසීස මන්ත්‍රය කියලා ඔළුවට තට්ටු කරන ඒකේ තර සමාධියකින් කරනවා. There was this story of there was a Brahmin that had this skull mantra, which was some kind of practice which after doing that he was able to cut a skull that was brought in front of him and say where that person ended up after passing away. So that was achieved also through some kind of concentration. So anyway, so somebody brought an Arahat school in front of him, and no matter how much he tapped, he could not say where that person ended up after passing away. So they said, now this one used to be a student of this ascetic Gautama. So if you go to him and do know how espionage and steal his technique, then you can achieve even greater things. So this Vangisa went to the Buddha and ordained as a monk with the idea of kind of stealing know-how from the Buddha. But of course later on he became really converted and achieved something, and he apologized to the Buddha and admitted his fault. ඒවා මොනවද තුනත් මේ බුදුහාමුදුරන්ව හඳුනාගෙන ඒ මට්ටමින් ඉන්න බෑ. මොන ලොකුවට තියෙන්න පුළුවන්. So it's just illustration no matter how developed within these concentrations and meditation techniques one might be, one can really never match up with a Buddha. ධම්මපදේ මේ කතාවක් තියෙනවා. There is a story from Dhammapada that Loka was thinking about. එක්තරා බමුණෙක් මේ හැංගෙනවා. ඉතින් හැංගිච්චාම හොයන්න කියනවා.
එයා හොයනෝ කාටවත් හොයාගන්න බෑ. ඉතින් එයා ඒකෙන් තමයි මේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. So, බමුණේ. So, බ්‍රාහ්මණලා. so there was a Brahmin that had this trick. He used to kind of Aramukadhari or Hiti maybe. Oh, Hiti. Mukadhari mantra bhagavad. Oh, mantra bhagavad. He had some mantra or like technique where he could hide himself from other sides, and he used to like use it as competition and earn fame or money or whatnot. Like, so the challenge was, now I will hide, and if you try to find me, nobody could do that. ඉතින් දැන් ඒකද බුදුහාඳෝ කිව්වා. බුදුහාඳ ළඟටත් ඇවිල්ලා කිව්වා. So then, හැංගෙන හොයන්නේ කියලා. so at some point anyway, he ended up in front of the Buddha, and the same challenge was issued, like, let's do this, I will hide, and you will try to find me. ගාක් දැන් කට්ටිය ඇවිල්ලා. There were many people like onlookers දැන් seeing this බුදුහාඳෝ එක match, චැලෙන්ජ් එකක් නෑ. because there was like somebody challenging the Buddha. So. දැන් බුදුහාඳෝ මේ පෘථිවිය දැන් අමාරුද මේක අපි මෙහෙමනේ මේ අත චූටි ගෙම්බෙක් වෙලා හැංගුණා. So this Arbamuna. ඔව්. So the Brahmin, he changed his shape and became like a small toad and hid under earth, under soil. මොනවද ඉතින් ඒ සමාධියක් තමයි. So he must have achieved this some kind of concentration. ඒ කාලේ ඉතින් මොනවද තියෙන්නේ දැනුත් තියෙනවා. It's quite possible that these practices might still be available somewhere. ඉතින් බුදුහාඳෝ මේමයි දීද්දියෙන් අටක් මවලා අපගෙන මේ පෙන්වන්නේ ඉන්නේ. So then the Buddha created through his psychic potency like made up big arm that went to the place where this toad was hiding under the cloth of earth and brought it to the surface and showed it to everybody. This is like, now I have found you, this is you. ඉතින් දැන් මෙයා පරාදයිනේ. ඉතින් බුදුහාඳුත් එනං හැංගෙන්නම් කිව්වා හොයන්න කිව්වා. So then now this Brahmin was defeated and the Buddha like said, okay, now I will try to hide and you see if you can find me. බුදුහාඳු ඉද්ධි ප්‍රාතිහාර්යයක් පෑවා. දැන් බමුණා හුඟක් උසේ ලොකු එක්කෙනෙක්. දැන් බමුණා දන්නේ නැහැ එහෙම. ඒ බමුණා මේ ඇහිපු හාටුවේ ඉන්නේ මෙතන. ඔය ඇහිපු හාටුවේ බමුණට කතා කරනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට කතා කරනවා. හොයන්නද. So now the Buddha made himself so small. Or the Brahmin big? No, Brahmin was taller. දැන් බ්‍රාහ්මණ ලොකු එක්කෙනෙක්. So anyway, මෙතන ඉන්නේ. so the Buddha like became like extremely small and hid in the eyelashes of this Brahmin, and he was talking, so everybody, the Brahmin and other people could hear him talking, but the Brahmin, no matter where he looked, could not see him. ඊට බමුණාගේ දැන් කතා කරනවනේ. ඉතින් පරාජය බාරගත්තා. So anyway, the Brahmin now accepted he was like thoroughly defeated. Like he could not hide from the Buddha and the Buddha could hide from him. So he accepted the defeat. ලොකු ඉනිමගක් මවලා ඒක දිගේ බැස්සා බිමට. So then so the Buddha created kind of a spectacular ladder that was going from the eyelashes to the ground, and he descended from the eyelashes. බුදුහාමුදුරන්ගේ සමාධි දැන් අපි අනපැත්තක් නේ. නිතරම වෙනස් අරගොල්ලෝ ඉතින් මොනවා හරි ඇති ඉතින් ඒවා. So anyway, on our within the Buddha's dispensation, this is talk about the 4 jhanas usually when the concentration or samadhi is mentioned. ඔව් ඒවට තියෙනවා මිත්‍යා සමාධිත් මොකක්ද එකක් තියෙනවා මට මතක නෑ. ඊට පස්සේ දැන් ඔය වගේ දේවල් ලෝකේ ඉතින් හරි උසස් වශයෙන් කතා කරනවා. Anyway, so these things are generally spoken of in the world as something great. මේ මං දෙකක් කියාදේ නගොල්ලෝ කරන්න යන්න එපා මං කැමති නෑ. So I can tell you 2 techniques like that, but this is not to encourage you in practicing them. It's actually I don't like anybody practicing those. බැරි වෙලාවත් මේ මිත්‍යා පැත්තට හැරුණොත් ඒකයි බය.
So, what do you say? Like, it's not enough time to get you out of it. නිත්‍ය පැත්තට හැරෙන එක නැහැ විපස්සනාව දෙත් We are Yeah. turning towards that. Yeah. That So like, please, this is not an instruction what to do. This is instruction what kind of, if I paraphrase stupid things, can people be doing. සායි බාබා එක එකව කරන්නේ Hmm. ඒගේ මේ විෂ්ණුට ස්තෝත්‍රය විෂ්ණුට ස්තෝත්‍ර කියනවා Hmm. පළවෙනියෙන් කියන්නේ ඕම් ගුරු බ්‍රහ්මා ගුරු විෂ්ණු ගුරු දේවෝ මහේශ්වර තස්මාසි ගුරුවේ නම Hmm. ඒක මේ 108කට පල්ලෙහා හැමදාම කියන්න ඕනේ. මම කියනවා. එතකොට ඇත්තටම මේ විෂ්ණුගේ ඉන්න නාගයා තමයි. ඒක එනවා කළු නායෙක් එනවා. ඒ කළු නායා දෂ්ට කරනවා. දෂ්ට කරුවම බය නැතුව ඉන්න ඕනේ. එතකොට හිතන දේවල් කරන්න පුළුවන්. So this is the technique. So there is this kind of mantra ki what මන්ත්‍ර තමයි. So it's like kind of stanzas that one is supposed to be continuously reciting. It is something like veneration to the Vishnu and Mahabrahma and so on, something like that. So one repeats. Are Sanskrit or something? Probably in Sanskrit. There is like particular kind of stanza that one is supposed to again and again. Are vachanable in though? ඒ වචනම කියන්න ඕනේ. අපේ සිංහලෙන් කිව්වට එන්නේ ඕම් ගුරු බ්‍රහ්මා ගුරු හිතලා බෑ හිතලා So you have to වචනෙන් really recite it, not just in your mind, and you have to use the exact words. You don't use the translation. So anyway, if you do it again and again, after some time, this black cobra appears, and it comes towards you and stings you. So you have, when it's stinging you, you have to, and coming towards you, you have to be fearless without like being afraid. Let it do that, and when that happens, afterwards you are able to do what you think. ඔය ඉතින් ඒතිය මේ හමුදාවේ මේ කොඩිටුවක් වුණා මෙයාගේ හමුදාවේ බණ්ඩාරනායක මහත්තයා කාලේ එයාව ඇරියා මේ සෝවියට් වලට මේ සාමගී උස මොකක්ද ඒකට එන මගදී වාහනේ හැප්පුණා උගා තුවාල මේ අතේම කැඩිලා මේවා ඔක්කොම අලුතෙන් දාලා ඉතින් මේ ලොකු රටවලට ගෙනියලා මෙයාව බේරක ගානාවට ගිහින් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඒදි තමයි අනතුරු වෙලා තියෙන්නේ බේරුණා සනීප වුණා ඉතින් හමුදාවේ එයා කර්නල් කෙනෙක් ඒ කාලේ ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පස්සේ මහාන වුණේ මේ මහාන වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මෙයා ගියා ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා මේවා ඉගෙන ගත්තා ඉඳගෙනගෙන මායිටි කියලා හිටියා. So there was this army person in the time of President Bandaranaike, which is like 1906. Before 1960, sometimes at that time, there was this person, and he was quite higher up in the Sri Lankan army, and he was also sent to the Soviet Union and other places. But anyway, at one point he got injured quite severely, and as a result, he needed to undergo a lot of like operations, and eventually he was also in Ghana. Anyway, eventually he got well enough, and he was retired from the army. And like that, he went to India, and in India he learned this thing. Later on, he actually became a Buddhist monk, but when he was doing this kind of sadhu practices in India, he learned this. Oh, it was මේ ඉඳලා ඉතින් දැන් ඔය ගින්දර එහෙම මේ මාතේ ගින්දර ගෙනියනවා වැස්සේ යනවත් එන්නේ නැතුව ඕවා ඉතින් කරනවා මේ වත්තේ මෙහෙ නෑ මෙහෙ ටෙන්ඩි ඉස්සෙල්ලා මම අසුරු කරපු කෙනෙක් තමයි. So I actually associated this person myself, so this is my first hand experience. So before he came here and started practicing here, I could see him doing things like he was walking somewhere carrying fire on his palm,
And also when it was raining, he was getting almost like he was not getting wet because of the rain and stuff like that. So he had these all kind of abilities. ඉතින් ඒ අයෙහින් ඇවිල්ලා ලංකාවට මේ දඹුල්ලු කැලේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ දඹුල්ලේ. Anyway, so after spending some time in India and learning these practices, he came back to Sri Lanka and ended up in this thick jungle near Dambulla. දඹුල්ලේ. Near Dambulla. ඔව් මේ මොනවද අර නූල දාලා පොණ නූල දාලා නිකන් කහ පාටේ කැඳගෙන ඒ තමයි ඉතින් ඉන්නේ. He was wearing this Brahmin thread around his shoulders and wearing some sarama wage. තරම වගේ යන්නේ පොඩි කෑල්ල. Like something like a dark cloth sarong or like covering of his lower part, like loin cloth. That was all, and he was practicing there in the jungle. ඒ කාලේ තියෙන නායකයන්ගේ මේ කකුලේ කුස්තියක් තිබුණා දඹුල්ලේ. So those days, there was one of like chief monk of one place near Dambulla developed this leprosy. No, Lupenka. Eczema. No, eczema. So sorry, not leprosy. Eczema in both his lower legs. ඊට පස්සේ නායකයන්ට කියතේ මම ඔක දුව කරන්නද කියලා. So this chief monk from that area knew this person. So this person told this chief monk, like, if you like, I can cure you. Just come to my place and I will cure you. ඊට පස්සේ හා කියලා මේ හා කියලා සුව වුණා. So the monk came there, and after something he got cured. සුව වෙලා දැන් හාඳුව කියලා දෙන ඕව වැඩක් නැහැ ඔය මහාන ගමන් නැහැ ඕකේ මේ සාසනේ මහාන වෙන්න කියලා. So that monk told this person, now what you do is not proper ordained life. If you want to get proper ordination as a proper like monk or as recluse, proper recluse means a proper ordination, and that needs to be within our dispensation. That means if you want to do properly your recluseship, you should become a Buddhist monk. So after that, getting this admonition from this chief monk, this person decided to ordain and became a Buddhist monk. So his name was that one, Kahava Devananda. So from that place he came to Kandubod. So then I was there and I was always asking him about those practices. Hindi mogan diwa. Translating for Lokohama. Ada ude pila kade. Ewu nama tawa kata. ප්‍රකාරي ෆෝන් එකෙන් මේ අර සින්දුවක් මොකක්ද දැන් අන්නේ ඕන් සිවාය මද කියන එක මේ අතරයි ඔක කියන්න ගියේ. එහෙම තමයි ඒක අදාලා ඒකෙන් තමයි ගන්න. දැන් ඉතින් මේ ඔහොම ඉතින් මානෙලා දැන් ඉන්නවා. දැන් ඉතින් භාවනා කරනවා. දැන් භාවනා කරලා අර දැන් ඉවරයි. ඒව නැහැ දැන් විපස්සනා කරනවා. So these days Lokohama was showing some video of some Hindi person was talking like about something, and Lokohama just was reminded that parts of that were actually what this person used to do when he was following these Hindu practices. Oh, ඉතින් හරි අමාරුවෙන් තමයි මිත්‍යා සමාධිය අයින් කළේ බොහොම අමාරුයි. So now he was a Buddhist monk, so he kind of let go of or relinquish those practices and was trying to do like follow the Buddha's teachings and practice vipassana here. But it was with extreme difficulty. He was facing great difficulty letting go of those practices or like getting dislodged from them. So
So once Devananda. me and this monk, now monk, Devananda went to this branch monastery or meditation center near Ratnapura called Lellupiti. යනකොට ඉතින් මේ සංවැල්ලට ඇවිල්ලා බස් එකක් එනකන් ඉන්නවා. We went through Hanwella is near kind of quarter of the way there. There is like a place where very often you have to change buses. So this is one of the place to change the buses, and we were waiting there, waiting for our bus. ඉතින් මට කිව්වා පයින් එන්නම් අපි ටිකක් දුර ගිහිල්ලා හයිලෙවල් පාරෙත් වෙනවනේ බස්. ඒ බස් එකකවත් නගින්න යන් කියලා. So we said, let's walk a little bit, and anyway, eventually there will be good place to get on the bus. ඉතින් ගිහිල්ලා ඒත් ඉන්නවා බස් නැහැ. So we went there, but still no bus. No buses were coming. ඈත මේ ඈත කාර් එකක් එනවා. So then in the distance we could see a vehicle coming, big car. ඔව් මම ඕක දිහා බලන්න නැතුව නවත්තන්නද කියලා කිව්වා. Huh? ඒ කාර් එක දිහා බලන්න නැතුව මම ওই කාර් එක නවත්තන්නද කියලා කිව්වා. එන කාර් එක Oh. නවත්තන්නද කියලා කිව්වා. So we were just walking, not really looking at the car, but like just by passing looks, this monk, this Devananda, asked me, should I stop? Should I make the car stop? කිව්වා හා කියලා. So then I said, okay, why not? අහක බලලා මොකක්ද මම දන්නේ ඒ කාර් එක ඇවිල්ලා නතර කරා. බලපන් හමුදාවති. ඒක So, එයාගේ I අනිත් could කාර් not එක catch him doing really anything, but anyway the car stopped, and when the people like from it, when the people from the car like exited the car, we could see there were some like higher ups from the Sri Lankan army. ඔව් ඊට පස්සේ මේ කාර් දෙක නතර කළා එතන. So it was actually, there were two cars like that. එයා ආන්ද මොකද නතර කරේ ඇයි කියලා අහනවා. So then ඒ නතර කරලා කාර් දෙක ඔව්. නතර වුණානේ. Hmm. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අහනවා නතර කරේ මොකටද ඇයි කියලා අහනවා. So then they asked us, why did you stop us? මෙයාව කතා කරනකොට මම හඳුනගත්තා ඒගොල්ලෝ. So when they were asking why did you stop us, anyway they suddenly recognized this monk. යන්න කිව්වා ඒ ඊට පස්සේ බහැලා වැඳලා යන්න කිව්වා. So anyway they like paid their respects, and I think he was their like former boss or something like this. So anyway he told them okay, and when they paid the respects, he told them to leave. ඉතින් දැන් බලන්න අන්න ඒ වගේව මේ මිත්‍යා සමාධිය වලින් කරනවා. So things like that he used to do using this Micca samadhi. ඔව්. ඉතින් කොහොමත් මේ හදන්න බෑ සම්මා සමාධියක් නම් කොහොමම හදන්න බෑ. So ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වලින්ම එන්න ඕනේ බල ධර්ම වලින් එන්න. So if you go through this wrong concentration, Micca samadhi, it is really, Lokam says, impossible to get onto the right track later on. And theest thing is if you really go through the right practice, going through the indriyas and balas and so on. ඔව් දැන් අර මේ ඒකේ ස්ථිතිය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ දැන් අර මම කිව්වේ එකේ අර මේ පළවෙනි එකේ ස්ථිතිය කියලා එකක් තියෙනවා. No. ස්ථිතිය කියලා කියන්නේ දැන් ඒකේ මේ ඒ ගාථාව නෙවෙයි ගාථා කියන්න බෑ යා මොනවා ඒක ලෝක වගේ ඒ කියනකොට ගාථාක් තියෙන්නේ අපේනේ ඒ සලෝක කියනකොට මේ ස්ථිතිය එනවා ස්ථිතිය කියලා කියන්නේ මේ දැන් ඒ සිදුවෙන දේ ඉස්සරහට එනවා නිමිත්තක් වගේ ස්ථිතිය කියන්නේ ණය දැන් ගුරු බ්‍රහ්මා කියන්නේ ණය ඕම් ගුරු බ්‍රහ්මා ගුරු විෂ්ණු ගුරු දේවෝ මයි තස්මා ශ්‍රී ගුරුවේ නම තස්මා ශ්‍රී ගුරුවේ නම එතන මේ ගුරු වඳින්නේ ඒකේ කරනකොට එන්නේ කලු ණයෙක් මෙන්න මේවයි කලු ණයෙක් ඉදි නෑ මොනවාක්. So there is something like I would call it like establishment or sign of initiation in this practice. So like with this you are chanting these stanzas, and
Like Lokambe explained that this black cobra appears and comes towards you. This is the sign that you are at the level of the initiation. So where the practices like progress to some like specific level where you are established in it or something. ඒ ස්ථිතියාවෙන් පස්සේ හිතන්න ඕනේ මොකක් හරි ඕන එකක්. So once you have gotten through that, that's why I used the word initiation. So once you have gotten through that, Lokam says like this particular one, you could do whatever you think. හිතවුවාම මේ ඒ දේ සිදු වෙනවා. As when you think those whatever, then those things are happening. ඔව් එතකොට ඒක ලොකු මිත්‍යා සමාධියක්. So it is kind of very great, strong Micca samadhi. ඔව් එතකොට දැන් මට මේ ගොඩාක් සද්ද තියෙනවා කියන්නකො. ගොඩාක් සද්දයි. මට භාවනා කරගන්න ඕනේ. ඒ මට ඒ සද්ද ඔක්කොම වහන්න පුළුවන්. So for example, let's say I'm here and there are too many external sounds that it feels like there are so many like noises that they are too disturbing to do any meditation practice. So by this, what I can do, I can like will the noises from being heard. ඔව් අර So like silence the place. ඒක වැටෙන්නේ අර කරපු කරනකොට. නෑ කරපු කෙනාට විතරද අනිත්‍යයක් නෙමෙයි. So this happens, I ask if this is only for the person that has the ability or anybody else. So Lokam said, no, it is only for the person with that ability. ඉතින් That the ඊට sounds like stop being there. ඔව් කිසිම සද්දයක් නැහැ. ඉතින් බොහොම සැපයි. ඔය ඉන්න මිත්‍යා සමාධියේ ඉන්න පුළුවන්. So you kind of mute the sounds for yourself and then you can stay in this kind of Micca samadhi with a lot of comfort and ease. ඔව් ඉතින් එහෙම දැන් මොකක් හරි ඒක හිතලා මොකක් හරි නෙමෙයි. ඒ දැන් මේ ස්ථිතියාවෙන් පස්සේ තමුන්ට අවශ්‍ය දේ තමයි හිතන්නේ. ඔව් ඔය ලෞකිකයන් ඒවා වැඩක් නැහැ. So after this initiation happens, let's say, you can really, whatever you think those things are going to happen, you can make them happen as you think them. So I asked if it's like only for some kind of worldly things. I know Kwam said yes, it is used for like normal worldly things. Or not normal but. අනිත් එකෙන් ඊට වැඩි වෙනස් එකක්. ගයත්‍රි වලින් කරන්නේ. Om bua bua suat tat savitur So this is one thing. So there was another practice which used some different stanzas, and actually like this is not doing it because just calling it stanzas is not doing the right justice, because they are some particular like verses or slokas. So and depending on what kind of like meter they follow or whatnot, there is quite big difference if you understand that. But okay, there were some kind of other verses where you do similar practice, but what you can get from the second practice is quite different. ඒකේ තියෙන්නේ මේ ඔය දෙකේම ඕම් කියන සද්දේ තමයි ප්‍රධාන කන්නේ. ඕම් ගේ ඕම් But with both of them, the sound om is there. It's like the main thing, or like main connecting thing. ඔය අරක මේ ධන ලාභ ලබන්න කරන්නේ. දෙවෙනි එක. So the second thing, so the second kind of practice is good for getting wealth. ඒකට කියන්නේ ගයත්‍රි කියලා. So this Lokam says it's called Gayatri. Om bua bua suat tat savitur varenyam bhargo devasya dhimai diyo yona prachodya. ඒකත් 108ට වැඩි කියන්නේ 108ක් කියන හැමදේම 108. So that one also needs to be said like repeatedly and like in sets of 108 or how many, like repeating is like one set and then you have to repeat the set as many times as possible and so on. ඉතින් ඒක මේ සිහිපත් කරලා මේ ධනෙ හොයන. So after doing this, based on that one can kind of gain wealth. ලොකු කඩවල තාප්පුවල නිතරම දාලා තියෙනවනේ ඒක. So that's why these are used
as Hindu කඩවල අමකර radio රේඩියෝ වල පොඩි හිඳින් දාලා so when you go to this Hindi like Indian or shops and you hear some kind of like quite low level, like not very loud kind of chanting going on and on. This is what Lokhamadu just was talking about. So they have some like recording, repeating round and round, and this is supposed to bring wealth. හොඳට මේ උදේ පාන්දරින් නැගිටලා මේ ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අර තියෙන මේ ක්‍රමය අයව නාලා ඒ විදිහට පිළිසිදුවට ඇවිල්ලා මේ බ්‍රහ්මට කියනවා ඕම් බෝ තත්සා විතුර්බාද එහෙම කියලා මේ පටන් ගන්නවා ඒක පාන්දර ඉතින් ඒ පාන්දර පටන් අරලා ඒ කරපුවා ඒගොල්ලන්ගේ අද මට මෙච්චර මුදලක් අවශ්‍යයි කියලා ඇත්තට ඒ මුදල ලැබෙනවා. ඒක ඕනෙම amount එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එහෙම ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය මේ මොකක් හරි කරන්න යන වැඩේ so Lokam says like anyway you have to do it something like this wake up early maybe around 5 o'clock and they have this like proper way of doing those religious rites, so probably go to a bathing place and bathe in a specific way, put on probably white clothes or these things you have to do, then you do this is kind of like a prayer to the Brahma. But we English in stotra sloka venas ne, so there are like prayers, let's say prayers to this Brahma and accompanying deities, and after finishing that you have to think I need this amount of money, but I ask if it can be anything. So the Lokam said no, it's like let's say you are just now doing some kind of business and you know this amount of money is needed for that. මොකක් හරි ඒක ලැබෙනවා. ඉතින් ඔතන දැන් මට නම් හිතලා තියෙන්නේ මේ කරන එකනට සමාධියක් තමයි තේරෙන්නේ. මට හිතන්නේ ඔක මොකක් හරි අභූත භූත මොනවා හරි තියෙන්නේ. මොනවා හරි යන්නේ බලපෑමක් ඇති කියලා. කියන්නේ මේ Spirit ස්පීඩ් මොකක් හරි කියන්නේ බ්‍රාහ්මණ නෙමෙයි වෙන්න සක්‍රිය බ්‍රාහ්මණය වෙන්නේ නැතුව ඇති මොකක් හරි අර අකුරු වල Lokam sings when you do that you have some kind of concentration, and Lokam thinks there are some spiritual beings, they are not what the stanza says is like Brahma, so it's like not really you are not getting connection with the Brahma, but probably some much lower kind of spirits that are available. Are Bumma Deva? Oh, Bumma Deva මොනවා like actually like is in our cosmology they would be just above the human realm, but they have this like connection and they are probably bound to help people who use these stanzas or something like that. So anyway, these like spirits try to help you after hearing this. තේරෙන්නේ මොනවා හරි ඒකනේ අර මොනවා හරි ප්‍රතිඵල වගේ තියෙනවනේ. ඉතින් මිනිස්සුන්ට ඇවටෙනවා. ඉතින් anyway because these practices seem to have some kind of results, people get usually tricked or deceived by those practices. දැන් නටගාමිනී සූත්‍රයේ තියෙනනේ නටල දින්දු කියලා සුගතිය නැහැ කිව්වනේ. නටල දින්දු කියලා සුගතිය ඒකේ අජර පෙරද ගුරුවරු මෙහෙම සමාධියක් ලැබෙනවා. ඒ සමාධියෙන් යනවායි කියලා කියන්නේ. නැත්නම් එහෙම සමාධියක් නැහැ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ. There is like a warning, if there is like in Samyutta Nikaya Gamini. Oh, Gamini Samyutta, like we actually read from that this Rasya Sutta the other day. So this Gamini Samyutta from Samyutta Nikaya Salayatana. Oh, Natagamini. So this is Natagamini Mevagayoti Guna. So anyway, so this Natagamini is like headman of the dancers came to the Buddha and asked him, I heard that from our teachers, and this is our tradition, that
if you follow this dancing and entertaining business in this, they had like specific way of performing those things, that you end up in the heaven of the dancing gods. So the Buddha told him, don't ask me that. So then he again asked, so don't ask me that. So 3 times then the Buddha says, okay, because I cannot prevent you. So actually this, what you believe is not true, and if you are lucky, you end up in animal realm, and if you are not lucky, you end up in some lower destination than that. So then this headman of the dancers started crying, and but Lacan says this was when these people are dancing, there were like specific dance performances, and there is kind of concentration you get when you perform those. So he probably was thinking about, by doing this dancing I get this kind of like concentration, and that can lead me to this like heavenly realm of the dancing gods. But you see what the Buddha told him. දැන් සංගීතය බලන්න හොඳ සංගීතය කරන්නේ ඒකට එලා කන් දීගෙන ඉන්න ඒකට මිත්‍යා සමාධියක් කියන හොඳ. Actually same thing applies to listening to music or singing, and even when you sing yourself you can get this kind of concentration, but again it's this kind of wrong concentration. ඒ තමයි සමාධිය අපිට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ සමාධියක් කියලා. අපිට ඉතින් ඒක සමාධිය කියන එක ඊට වැඩි වෙනස් එකක් නෙවෙයි, කෙලෙස් යටපත් එක. Because the difference there is when we talk about concentration, it means that the hindrances, or actually defilements in general, are suppressed or really like withdrawn or weakened, which is not the case in those practices. Anyway, may you be protected by the Triple Gem. May you be well and happy, and thanks for listening.